తర్వాత మనకి పేమెంట్స్ మేడ్ బై పెట్టి క్యాష్ అని కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలానో చూస్తాం. సో పేమెంట్స్ ఏంటిది పెట్టి క్యాష్. సో ఫస్ట్ కన్వేయన్స్ 150 రూపీస్ అండి. అట్లనే నెక్స్ట్ పోస్టేజ్ 100 రూపీస్. తర్వాత స్టేషనరీస్ 200. స్టేషనరీస్ 200. తర్వాత స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ 100. ఇక్కడ చూడండి, స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు. మనం మధ్యలో ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీరేం చేస్తారంటే, ఆ లెడ్జర్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు క్రియేట్ కాలేదు అంటే ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేయండి, లేదంటే మాన్యువల్గా వెళ్ళి మామూలుగా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను ఆల్ట్ సి ద్వారా లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే ఆ లెడ్జర్ ఏంటి, స్టాఫ్ వెల్ఫేర్. స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనే లెడ్జర్ మనకి క్రియేట్ కావాలి. స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ దేని కింద వస్తుంది, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో బై మిస్టేక్ ఇంతకు ముందర మనం లెడ్జర్స్ క్రియేషన్లో అది బై మిస్టేక్ ఎస్కేప్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ ఎంతండి, 100 రూపీస్. తర్వాత స్టేషనరీస్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ అండ్ కో. ఇంకా మళ్ళీ పర్చేజ్లోకి వెళ్ళాలి. యాజ్ వోచర్ శ్రీరామ్ అండ్ కో ఆన్ క్రెడిట్ అది. సో new reference by credit purchases. ఓకే, తర్వాత డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ 10% అని ఉంది. ఫర్నిచర్ మీద మనం కొన్న ఫర్నిచర్ మీద 10% డిప్రిషియేషన్ రావాలి. మరి ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్కి ఫర్నిచర్కి మధ్యలో ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జర్నల్ తీసుకుంటాం. జర్నల్ తీసుకోండి బై ఏంటండి, డిప్రిషియేషన్ ఎంత, ఫర్నిచర్ ఎంత ఉంది, 20,000 ఇంతకు ముందర పెట్టినాం కాబట్టి 2,000 తీసేస్తాం. సో 2 ఫర్నిచర్. సో 10% ఇక్కడ పోయింది చూడండి, 20,000 కాస్త 80,000 ఫర్నిచర్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఫినిష్ చేసాం. ఇక మనం రిపోర్ట్లు, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, బ్యాలెన్స్ షీట్లు అవన్నీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ చేస్తున్నట్లయితే అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా షో అవుతాయి. ఓకే.